Okay, I don't know, I'm like right now. Okay, fine. I'm like சரி இப்போ ஆப்வியஸ்லி 1 தென் ஐ மூவ் ஆகும் 5 and 0 செட் பண்ணோம் 5 தான் ஆப்வியஸ்லி தென் இங்கே மூவ் ஆகும் இதில் வந்து என்ன பெருசு 5 அவனுக்கு அப்படியே வந்தது 2 இல்லையே ஓ மை காட் இப்போ தான் புரியுது மேக்ஸில் வந்து அரே இல்லை இது ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆஃப் அதுக்கு முன்னாடி என்ன எலமெண்ட் இருக்குன்னு அப்போது இரு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்கதான் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் ப்ரிஃபிக்ஸ் மேக்ஸ்லனா இப்போ இங்கே இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து 2 இருக்குது ஓகே இப்போது சாரி இப்போ இதில் மேக்ஸ் என்ன 2 அதுக்கப்புறம் இங்கே மூவ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த 3லேயுமே செக் பண்ணுவோம் எது மேக்ஸ்ன்னு ஆப்வியஸ்லி 2 தென் இங்கே இந்த 3லேயும் செக் பண்ணுவோம் எது பெருசு அதாவது இந்த 4லேயுமே மேக்ஸிமம் மட்டும்தான் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இருக்க மேக்ஸிமம் கரண்ட் மேக்ஸிமம் ஓகே ஸோ அதுதான் ஸோ இது வந்து இதுவும் ஆக்சுவலாக 2 பாயிண்ட் அப்ரோச் மாதிரி தான் இப்போ இது வந்து கரண்ட் வேல்யூலாம் பார்க்கும் இதுக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூ ஸோ இப்போ ப்ரிஃபிக்ஸில் ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து 2 இருக்குது 2 ஆக்சுவலாக இருக்குது போட்டோம் ப்ரிஃபிக்ஸோட ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் வந்து அதே எலமெண்ட் தான் அப்போ அடுத்த ஐ வந்து இப்போ வந்து 1ல் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன 2 ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து 2 இருக்குது ஐயில் வந்து 1 இருக்குது அப்போ எது பெருசு 2 இது வந்து அதாவது மேக்ஸிமம் மட்டும் தானே ஸ்டோர் பண்ணுது ஸோ இது இப்போ இது சின்னதாக இருக்குது இதை விட பெருசாக இருந்தால் ஆப்வியஸ்லி அதுதான் அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஓகே 0 ஆல்ரெடி 2 இருக்குது 2 தான் 5 ஆல்ரெடி இங்கே 5 ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து 2 அப்போது ஓகே 5 அதுக்கப்புறம் இங்கே மூவ் ஆகும் ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து 5 இருக்கும் இங்கே 3 இருக்கும் For every position and arrange to the maximum value seen so far from the beginning. அதாவது இது வந்து அந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸில் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல எது மேக்ஸிமம்
அதாவது இது மேக்ஸிமம் மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணும், மினிமம் ஸ்டோர் பண்ணாது. மேக்ஸிமம் மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன மேக்ஸிமம் இருக்கோ அதுதான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே 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 நமக்கு இப்போது அந்த ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு வந்து லெஃப்ட் மேக்ஸ் தேவை, ரைட் மேக்ஸ் தேவை. இப்போ இந்த இண்டெக்ஸில் வந்து எது பெரிய இதுன்னு நமக்கு தெரியணும். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இது இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். லெஃப்ட்டு மேக்ஸு, ரைட் மேக்ஸு, அந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸு. ஓகே, இப்போ வந்து இதுக்கு பார்ப்போமே. இதோட மேக்ஸிமம் என்ன? 2 3 தென் ப்ரிஃபிக்ஸ் இது வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ்குள்ளே போயிடும். தென் 1, அப்போ இது 3 தான். திருப்பி இங்கே 4 இருக்குது. 3 3 4. தென் இங்கே மூவ் ஆகும்போது 4 திருப்பி. தென் இங்கே மூவ் பண்ணும்போது 5. ஓகே, காட் இட். அதாவது 2 பாயிண்டர்ஸ் தான் இது ப்ரிஃபிக்ஸுக்கு முன்னாடி. அது வந்து இப்போ வந்து ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து நீ வந்து இருக்கல மேக்ஸிமம் எலமெண்ட்டை மட்டும் தான் போட போகிற. நீ வந்து இதில் வந்து செக் பண்ணுற இது கரண்ட் எலமெண்ட் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கா இல்லையா, அதுக்கு தான் இது. எது மேக்ஸ், இது மேக்ஸா அது மேக்ஸா அப்படின்னா அதை தூக்கி உள்ளே போடு. அதே இது வந்து சஃபிக்ஸ் மேக்ஸில் வந்து இதே அரே எடுத்துக்கலாமே. 2 1 0 5 3 இதே எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து n-1 ப்ரிஃபிக்ஸில் சஃபிக்ஸ் ஆஃப் n-1 equal to array of n-1. ஓகே, இப்போ இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருச்சு. லாஸ்ட் வேல்யூ வந்து 3. அது வந்து சஃபிக்ஸ் மேக்ஸில் தூக்கி போட்டுருவோம். தென் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா, what am I doing? இப்போ வந்து திருப்பி ஃபார் லூப்பை ரன் பண்ணுவோம். இது வந்து நம்ம லூப்பை வந்து n-2 இருந்து 0ன்னு ரன் பண்ணுவோமா? கரெக்ட். ஓகே, வாட்டெவர். சஃபிக்ஸ் மேக்ஸை ட்ரை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். சஃபிக்ஸ்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிப்பேன். சஃபிக்ஸ் மேக்ஸ் அது ஓகே. இப்போ வந்து இதில் வந்து எனக்கு வந்து 3 வந்து ஆக்சுவலாக இருக்கும் உள்ள. இங்கேருந்து ஃபார் லூப்பில் வந்து நான் வந்து இதை ஜேன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஜே வந்து n-2 இருந்து ஜே greater than equal to 0, ஜே மைனஸ் ரிவர்ஸில் இருந்ததாகவும், அப்புறம் சஃபிக்ஸ் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் தான். இன்பில்டே ஃபங்க்ஷனே யூஸ் பண்ணலாம், பார்த்துக்கலாம். மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து ரெண்டுத்துக்கும் மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ சஃபிக்ஸ், ஸோ ஆக்சுவலி we are doing current. ஓகே, கரண்ட்டு இப்போ வந்து ஸோ எது மேக்ஸ் சஃபிக்ஸ் i+1 ரைட்.
இது பெருசா இல்லை நிறையா ஐ அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இப்போது இது ஓகே, இங்கே இருக்கும். இது ரெண்டுலேயும் எது பெருசுன்னு செக் பண்ணோம். 3 ஷிட் 5 சாரி. அதுக்கப்புறம் இங்கே மூவ் ஆகும். ப்ரிஃபிக்ஸ் மேக்ஸில் வந்து 5 இருக்குது. இது பெருசாக அது பெருசாக 5, ஆப்வியஸ்லி 5. தென் இங்கே மூவ் ஆகும். எது பெருசு 5. அப்புறம் இங்கே மூவ் ஆகும். எது பெருசு 5. ஓகே, கரெக்டாக போட்டிருக்கேனான்னு பார்ப்போமா? do suffix max of for 2, 1, 0, 5, 3. I have எத்தனை எலமெண்ட்? 1 2 3 4 5. ஓகே, இங்கே என்ன 5. ஆல்ரைட், பார்க்கலாம். Oh damn, I'm right. Okay, இப்போ இது எனக்கு புரியுது. அங்கே போவோம். Super simple. So what I could do is I have to write the code and you could say suffix max of I. That's it. That is as easy as it gets. So you have the suffix max ready, you have the prefix max ready. So can I say I can easily figure out the left max now? What will be left max? So left max will be nothing but prefix max of I, and right max will be nothing but suffix max of I. Please make sure before these for loops you should have done these things on the array. You should have done these things and computed the prefix array and computed the suffix array. Once you have done that, you could do this. Okay, so crucial time to analyze the time complexity of this one. ஸோ ஓகே, இப்போது இதை வந்து நம்ம பாதியாகவே பண்ணலாமே, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண வேணாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் மேக்ஸை கம்ப்யூட் பண்ணுவோம், அடுத்து வந்து சஃபிக்ஸ் மேக்ஸை கம்ப்யூட் பண்ணுவோம். இப்போ இதை வந்து ஒரு வெக்டாரே எடுத்துக்கலாம். வெக்டாரே எடுத்துக்கலாம். ப்ரிஃபிக்ஸ் மேக்ஸ் சைஸ் வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்? size of n. nங்கிறதே ஒன்று எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா நம்ம இதை அடிக்கடி யூஸ் பண்ண வேண்டியது வரும்ல. height உன்னோட சைஸை நான் கண்டுபிடிக்கணும். சைஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஆல்ரைட், இப்போ நான் வந்து உனக்கு சைஸையும் அலோகேட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து இன்னொரு வெக்டாரில் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? சஃபிக்ஸ் மேக்ஸ் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக am I right? தெரில, நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். மேக்ஸ் உனக்கும் நான் சைஸ் வந்து என்னென்ன கொடுக்குறேன். இப்போ நான் வந்து சஃபிக்ஸ் மேக்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணுறேன். ப்ரிஃபிக்ஸ் மேக்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணுறேன். ப்ரிஃபிக்ஸ் மேக்ஸ் ஆஃப் 0 வந்து அரே ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் தான். ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் மேக்ஸில் வந்து அதே எலமெண்ட் தான். ஸோ நான் அதை வந்து அலோகேட் பண்ணிக்கிறேன். ஹைட் ஆஃப் 0 என்னப்பா? அது நீ அங்கே உள்ள போயிரு. தென் நான் அந்த ஃபார் லூப்பை போட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபார் லூப்பில் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது 0. ஸோ வந்து 1ல் ஸ்டார்ட் ஆகும். தென் நான் n வர நீ ஓடுப்போ n-1 ரைட். n-1 வரப்போ i++. ஓகே, am I right? Right.
இப்போ ப்ரிஃபிக்ஸ் மேக்ஸை வந்து கம்ப்யூட் பண்ணுவோம். ப்ரிஃபிக்ஸ் மேக்ஸில் வந்து இப்போது இங்கே இருக்குன்னே வச்சுக்கலாமே, இங்கே இருக்குது. இப்போ இதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ 0ன்னு இருக்குது. இது பெருசா இது பெருசா? 1. தென் ஓகே, இப்போ 1 போயிடும். அதுக்கப்புறம் இங்கே மூவ் ஆயிரும். இங்கே மூவ் ஆகும்போது 1 பெருசா 0 பெருசா? 1 ஆப்வியஸ்லி. அதுக்கப்புறம் இங்கே மூவ் ஆகும்போது 1 பெருசா 2 பெருசா? 2. நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம், நோ வரிஸ். prefix max is equal to max of, இதில் வந்து நான் வந்து prefix max of I minus 1. அதுக்கு முன்னாடி நான் வேல்யூ தான் நான் இது பண்ண போகிறேன், கம்பேர் பண்ண போகிறேன். அது ப்ளஸ் height of, கரெக்டு தாங்க, height of 5. இந்த அறையில் தான் மூவ் பண்ண போகிறேன். ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஓகே, this will be fine. Then okay, let's compute the suffix max. ஸோ அதே மாதிரி நான் suffix maxக்கு வந்து லாஸ்ட் லெட்டரை வந்து லாஸ்ட்டாக இனிஷியலைஸ் பண்ணோம். இப்போ ஃபைனலாக வந்து இங்கே தான் ஸ்டார்ட்டே ஆகும். இதோட மேக்ஸ் வந்து அதே தான். ஸோ மேக்ஸ் ஆஃப் n-1 இஸ் ஈக்குவல் டு அதே தான், ஹைட்டில் என்ன இருக்கோ அதே தான். ஓகே, ஹைட்டில் வந்து n-1. இப்போ இதை இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போது நான் வந்து ஃபார் லூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபார் லூப்பில் வந்து இது நான் வந்து ரிவர்ஸில் வரணும். ஸோ ஆல்ரெடி n-1 போட்டாச்சு. ஸோ n-2 ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜே 0 இருக்கிறோட அப்புறம் ஜே மைனஸ் ஓகே கரெக்ட். இப்போ வந்து சஃபிக்ஸ் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ். நான் வந்து என்னத்தை கம்ப்யூட் பண்ணணும், நான் வந்து கம்பேர் பண்ணணும். லாஸ்ட்டு ஆல்ரெடி அது இருக்குது. ஸோ suffix max max of I plus 1 of height. Oh god, height of I, right correct. ஸோ ஓகே, அப்போ இதுக்கு ஆக்சுவலாகவே இதுக்கு கம்ப்யூட் பண்ணி பார்ப்போமே. சஃபிக்ஸ் மேக்ஸ் இல்லை, ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் முதல்ல. ஃபஸ்ட்டு 0 இருக்கும். ஓகே, அதுக்கடுத்து இங்கே மூவ் ஆகும். 0 பெருசா 1 பெருசா? 1. அடுத்து 0 இருக்குது, அடுத்து அப்போ 1. அடுத்து 2 இருக்குது, அப்போ 2. அடுத்து 1 இருக்குது, 2. அடுத்து என்ன 0 இருக்குது, ஆப்வியஸ்லி 2. தென் 1 இருக்குது, 2. தென் 3. ஓகே 3. 2 இருக்குது, 3. 1 இருக்குது, 3. 2 இருக்குது, 3. 1 இருக்குது, 3. இப்போ இதோட எனக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் கிடச்சிடுச்சு. சஃபிக்ஸும் சஃபிக்ஸ் இப்போ போட்டு பார்க்கலாம். சஃபிக்ஸ் மேக்ஸில் வந்து லாஸ்ட் வந்து 1, தென் 2 இருக்குது. 2 கிடச்சிருக்கு நமக்கு. 1 பெருசா 2 பெருசா? ஆப்வியஸ்லி 2. தென் இங்கே மூவ் ஆகும். 1 இருக்குது, 2 இருக்குது. நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி 2 இருக்குது உள்ள. ஸோ 2. தென் இப்போ எங்கே இருக்கேண்ணா? 1ல் இருக்கேண்ணா. ஓகே ஃபைன். இப்போ ஜே வந்து இங்கே இருக்கும். 2 பெருசா 2 ஈக்குவல் தான். ஸோ அகெயின் 2. தென் 3 இருக்குது. ஸோ 3.
தென் 1 இருக்குது 3, தென் 0 இருக்குது 3, தென் 1 இருக்குது ஸோ 3 தான், அதோட பெருசு இல்லை. 2 இருக்குது, அதோட பெருசு இல்லை, 3 தான். தென் 0 எல்லாமே 3 தானே நீ? ஆமாம். எத்தனை வேல்யூ இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 தானே? 1 2 3 6 9 10 11 12. Okay, 12. All right. ஓகே, இப்போ ப்ரிஃபிக்ஸும் சஃபிக்ஸும் கிடச்சிருச்சு நமக்கு. ஓகே, இப்போ பார்ப்போம் திருப்பி. Max of you, thereby I say 2. Perfect. After that I go to the next. Now when I'm standing here, I'm saying minor supporter, which you don't have to add, and eventually go over from 0 till n minus 1, and I can do it for every building and sum it up. I think I'll have the total unit supported. I will have it for sure. The only thing I'll have to figure out is how do I find left max, how do I find right max in the most optimal manner. That is the 2 minus the height of the building was 1, so it ended up storing 1 unit of water till the height 2. Okay, taking this particular building, so if I look at this building, this has a height of 1, and this is storing water because on the left I have someone of height 2, which is greater than it, and it is also storing water because on the right it has a height of 3. It has a building which has a height of 3, which is greater than it. Okay, on the left I have someone greater, on the right I have someone greater. But why is it storing only till here, and why not till here? Because there are other waters, like it will overflow, it will just go into the streets. Okay, so this was of height 2 on the left, this was of height 3. How much water did it store? Till the height 2, the lower of the left and the right. So can I say it looks onto the left, and figures out height 2 on the left, it will overflow, it will just go into the streets. Okay, so this was of height 2 on the left, this was of height 3. How much water did it store? Till the height 2, the lower of the left and the right. So can I say it looks onto the left, and figures out who is your left max, and it looks onto the right and figures out who is your right max. Can I say this? It does that for sure, right? And then it says, okay, I have two max, like I have a max on the left, I have a max on the right. Now I'll take the minimum of it because that is the height till where I can have water. Okay, but how much? It can only store water from the height of the building, correct? So this was 2, so 2 minus the height of the building was 1, so it ended up storing 1 unit of water. So can I say minus the height of the building, which is array of I? So can I say this is இப்போது லெஃப்ட் மேக்ஸில் நம்ம லெஃப்ட் மேக்ஸு ரைட் மேக்ஸ் பார்க்கணும். இப்போது எது மினிமம்னு பார்க்கணும் இதில். இப்போ எதில் மினிமம் இதில் இந்த சினாரியோவில் ஆப்வியஸ்லி 2. இப்போ 2ல் வந்து இப்போ நமக்கு 2 பிளாக்ஸ் இருக்குது. கரண்ட் எவ்வளோ பிளாக்குன்னு பார்க்கணும். கரண்ட் வந்து இப்போ 1 பிளாக் தான் நமக்கு இருக்குது. ஸோ ரிமைனிங் வந்து 1 பிளாக்கில் தான் அதால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். The formula for every I, and if I could go over, my bad, if I could go over from 0 till n minus 1, and I can do it for every building and sum it up, I think I'll have the total unit supported. I will have it for sure. The only thing I'll have to figure out is how do I find left max, how do I find right max in the most optimal manner. That is what I'll have to figure out. So before I move on to the code, there is a key thing that you'll have to keep in mind. The left max and the right max, both of them has to be greater than array of I. Then only it can store water. Yeah.
similar இப்போ 1 இருந்ததுன்னா no. Like if it is in between two bigger buildings, then only it can store water. So keep in mind, okay? So I'll have to write down the code. So what I will do is I will take total equal to 0. Okay? Total equal to 0. I'll start iterating from I equal to 0 till n minus 1. Perfect. Now what I will do is I'll say, okay, I'm at index I, the building I. So if my array of I is lesser than my left max, lesser than left and lesser than right. how to figure left max? I'll do that afterwards. And my array of I is smaller than right max. In that scenario, I'll have some water. I'll have some water with me. And what is the formula? You know the formula, right? Total plus equal to minimum of your left max, comma, your right max minus array of I. And that will be done for this one. If this if condition is not meeting, then it will be 0 units of water, which you don't have to add. And eventually, you could end up returning the total சின்னதா இருக்கு. units of water. Perfect. But now the question arises, how do I figure out the left max and the right max? What is left max? If I'm standing at here, the left max is nothing but I'll have to go entirely towards the left and figure out the left max. And the right max, I'll have to go through each and every element on the right and figure out the right max. But is there a better way? Yes, there is a better way. Go through ஓகே, எனக்கு இந்த பார்ட் புரியுது. You'll get the right, say the suffix max ready, you have the prefix max ready. So can I say I can easily figure out the left max now? What will be left max? So left max will be nothing but prefix max of I, and right max will be nothing but ஓகே, நான் இதை அப்போ கோட் பண்ணி பார்க்கட்டா? ஒரு இன்டீஜர் எடுத்துக்கிறேன். இன்டீஜர் டோட்டல் ஃபார் லூப், இன்னொரு ஃபார் லூப் தேவை.
0 I less than equal to n. இப்போ நான் வந்து ஒரு இதாக செக் பண்ணணும். சரி, நான் ட்ரை ரன் பண்ணி பார்த்துட்டே எழுதுறேன்னு இப்படி பண்ண மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி. இப்போது இங்கே இருக்குது 0 I is equal to 0. ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும்? 0 less than left max of left max வந்து இப்போ வந்து left max வந்து லெஃப்ட் மேக்ஸில் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆஃப் ஐயா. ஸோ 0 தான், 0ல் 0. ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. ரைட் மேக்ஸுங்கிறது என்ன? சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா? தென் வந்து உள்ளே போகும் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. டோட்டல் ரெண்டில் மினிமம் கண்டுபிடிப்போம். அதாவது 0,3 இதில் வந்து மினிமம் வந்து 0 ஆல்ரெடி ஹெச்எஃப்ல வந்து 0 இருக்குது. அப்போ 0 - 0 0. அடுத்து வந்து வாட்டர் ரீஃபில் பண்ணிட்டு வரேன். I'll be back in a moment. Okay, I'm back again. Okay, now I is equal to 1, right? I is equal to 1 இங்கே வந்து 1 less than இல்லை, and 1 less than, right? ஓகே, இந்த லூப்புக்குள்ளே போகாது ஏன்னா லெஸ் தானா இல்லையே. 1 ஓகே, லெஸ் தானா இல்லை. ஸோ இந்த லூப்புக்குள்ளே போகாது. ஸோ I is equal to
3ல் பேசிக்கல் 3ல் வந்து நமக்கு 0. ஓகே ஆமாம் 0 less than 0 1 2 ஐயோ 2 சாரி 2. அப்போ இங்கே 1ஓட 0 கம்மியா? ஆமாம் கம்மி. தென் இங்கே 0 less than 3. ஸோ யா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. ஸோ உள்ளே போய் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணால் போதும். இது வந்து இதில் மினிமம் என்ன? 1. ஸோ 1 minus 0 மைனஸ் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர். I think I got something error. 1 3 1 1 minus 0 என்ன? 0. Shit 1. Oh my god, pathetic. ஓகே, அடுத்து என்ன பண்ணணும்? அடுத்த ஐட்ரேஷன் பண்ணு, அவ்வளோதான். அடுத்த I is equal to 3. அப்போது 3ல் என்ன இருக்குது? 3 இருக்குது. ப்ரிஃபிக்ஸ் அம்மோட சின்னதாக இருக்கா? 0 1 3. நோ சின்னதாக இல்லை. ஸோ இந்த லூப்புக்குள்ளே போகாது. I is equal to 4க்கு போகும். 4ல் வந்து அதோட வேல்யூ என்ன இருக்குது நமக்கு? 1. I think yes. யா 1 எடுத்துக்கலாமே. 1 இங்கே என்ன 4ல் என்ன இருக்குது? 4ல் வந்து 2 இருக்குது. யா இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ். தென் இங்கே வந்து 1 3 இருக்குது. இதில் ஓகே, இதுக்கப்புறம் மினிமம் கண்டுபிடிப்போம். 2ல் 2, 3ல் மினிமம் என்ன? 2. ஸோ 2 minus 1 வந்து என்ன? 1. யா கரெக்ட், 1 இருக்கும். 1. ஸோ த திங்கஸ் இப்போ ஃபுல்லாக லூப் ஆகும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண வேண்டியதே I வந்து, அதாவது கரண்ட் எலிமெண்ட் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸோட சின்னதாக இருக்கா? 2 சைடும் ப்ரிஃபிக்ஸோட சின்னதாக இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். இப்போ சேமாக இருந்ததுன்னா நம்மளால் இது பண்ண முடியாது, அங்கே வாட்டர் ஸ்டாண்ட் ஆகாது. ஸோ வந்து சின்னதாக இருக்கணும், அதுதான் கண்டிஷன். ஸோ I less than left. ஓகே, இப்போ இந்த லெஃப்ட் மேக்ஸ் ரைட் மேக்ஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணோம்ல. லெஃப்ட் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரிஃபிக்ஸ். லெஃப்ட்னா ப்ரிஃபிக்ஸ், ரைட்? இந்த கோட் லீட் கோடில் ஏன் இந்த இது இல்லை? அது இருந்தால் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த
அப்போ என்ன கோட் செஃப்பில் இன்னும் அந்த இன்டியூட்டிவாக இருந்தது. அடுத்த அப்டேட்டில் கொண்டு வந்தானுங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஐயே மார்க்ஸ் வந்து சஃபிக்ஸா 5 ஆமாம் கரெக்ட் சஃபிக்ஸா suffix max of I. This will work, right? Yeah, it should work. ஹைட்டு ரெண்டும் சின்னதாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டேன். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணணுன்னா, இப்போ தான் ஆக்சுவல் கதையே ஆரம்பிக்குது. டோட்டலை வந்து செக் பண்ணணும். டோட்டல் வந்து என்னென்னா சின்னதாக இருக்குது, பட் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது. ஸோ ஓகே, டோட்டல் இசிக்கல் டு டோட்டல் ரெண்டு மினிமம் கண்டுபிடிக்கணுமா? மினிமம் மேக்ஸ் ரைட் மேக்ஸ் ரைட் மேக்ஸ் லெஃப்ட் மேக்ஸ் ரைட் மேக்ஸு. இப்போ இந்த மேக்ஸில் வந்து மைனஸ் பண்ணோம் கரண்ட் எலமெண்ட்டை. ஸோ ஒரு ப்ராக்கெட்டாகவே போட்டுக்கலாம், நம்ம கன்ஃபியூஷன்லாம் வேணாம். நம்ம அது பேர் என்ன, ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்சியெல்லாம் எனக்கு படித்தது மறந்து போச்சு. ஒட்டி வச்சுருந்தேன் என்னோடய கபோர்டில், பட் ஷிட். ஸோ நம்ம ப்ராக்கெட்டை போட்டு மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, this should work. ஓகே ஃபைன், முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நான் ரிட்டர்ன் டோட்டல் கொடுத்தா எனக்கு ஆன்சர் வரணும். பார்க்கலாம். ஓ நோ, என்ன தப்பு? டேபிள் வரணும். ஓகே I think this should work. இந்த ஐஜே எல்லாம் மாற்றி போட்டு தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இது சின்ன கோடுனாலும் தப்பிச்சோம், பெரிய கோடுனா ஓ நோ. லெஸ்ஸர் நம்பர் எல்லாத்தையும் ஐயோ இந்த ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணலை, அதனாலே தான் இருக்கும். இப்போ ரன் ஆகும் கண்டிப்பாக. இந்த ப்ராக்கெட் இங்கே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு.
Hey, what is happening over here, man? இரு, நான் இதை தனியாகவே போட்டுடுறேனே. இது தனியாக போட்டுடுறேன், இதை தூக்கிடுறேன். அப்போ வருமா? இரு, அப்போ இதை தூக்குறேன். இப்போ வந்து தானே ஆகணும் நீ. ஓகே 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 இரு. மைனஸில் போகுது. நின்று கண்டுபிடிப்போம். கண்டுபிடிச்சதை வந்து அதால் மைனஸ் பண்ணணும். இது மொத்தமாக மைனஸ் ஆகும். ஸோ கண்டுபிடிச்சது ஒரு ப்ராக்கெட்டில் போடணும். ப்ராக்கெட்டு இங்கே ஒரு ப்ராக்கெட்டு. நான் என்ன இது பண்ணியிருக்கேன்? லெஃப்ட் மேக்ஸ் ரைட் மேக்ஸோட வேல்யூ இந்த இருக்குது. அதோட மைனஸ் இனிஷியலைஸ் டோட்டலா. C++ல தான் இந்த இது கார்பேஜ் கலெக்டர். damn it. Oh my god. C++. இப்போ இது கரெக்டாக தான் இருந்திருக்கு. இப்போ நம்ம இதை இனிஷியலைஸே பண்ணலை, ஆனால் அது ரேண்டமாக த்ரோ ஆச்சுல்ல. அதுதான் C++. எனக்கு பிடிக்கும், பட் சொல்லக்கூடாது. கார்பேஜ் கலெக்டர் இல்லாதனால பீஸ் ஆஃப் ஷிட், டிப் ஷிட். இதே இது இப்போ பைத்தன்லனா அது வந்து எரர் த்ரோ ஆகிருக்காது, அதுவே ஹேண்டில் பண்ணிடும். இதில் வந்து இப்போ நம்ம இது இனிஷியலைஸ் பண்ணாமல் விட்டோம். இப்போ நம்ம இது டோட்டல்னு எனக்கு ஒன்று தேவைன்னு நான் சொல்லிட்டேன். அதில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னே நான் சொல்லலையே. இப்போ 0ன்னு கொடுத்தா அது இனிஷியலைஸ் ஆகிடும் 0ன்னு. இப்போ டோட்டலில் வந்து 0 இருக்கும். இப்போ அது இல்லாதனால அது என்ன பண்ணுதுன்னா ரேண்டமாக ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்குது. அது பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு. ரைட், ரேண்டமாக ஒரு வேல்யூ எடுத்துகிட்டு
நான் இப்போ இதை கம்ப்யூட் பண்ணும்போது இங்கே எனக்கு கரெக்டாக தான் ஆன்சர் வருது, ஆனால் அங்கே ஜீரோவே இல்லைல்ல. ஸோ வேறு ஏதோ வேல்யூ எடுத்து இது பண்ணுது. ஓகே ஓகே, all right. So I guess this is my first hard problem. Yeah boy, that's cool. Okay, I have to then revise, I guess then. Okay, all right. இனி வேறு ஏதாவது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தால் பார்க்கலாம். லிங்க் லிஸ்ட்டு அது பார்க்கணும். தென் வாட், லிங்க் லிஸ்ட் தான் இருக்குது இனிமேல். அரேஸில் ஹார்டுனா இந்த சப்ஸ்ட்ரிங் இருக்குது, மற்ற இந்த இதெல்லாம் பார்க்கணும். ஓகே பார்க்கலாம். இப்போ எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? மை காட். ஓகே, நான் ஒரு குட்டி பிரேக் போயிட்டு வரேன்.
ஓகே, பேக் அகைன். ரிவைஸ் பண்ணலாம். பைனரி சர்ச் தான் பார்க்கலாம். அரேஸில் ஓரளவு கவர் பண்ணிட்டேன். மேபி ஐ நீட் டு செக் அவுட் பைனரி சர்ச். ஓகே, கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? given an array of integer num which is sorted in ascending order. ஓகே, நான் டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் சார்ட் ஆகிருக்கு, ரைட்? டீச்சர் டார்கெட் ஃபங்க்ஷனும். ஓகே, இது லீனியரில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். லீனியரில் சால்வ் பண்ணக்கூடாது. டூ கிவ்ஸ் ஷிட் பார்த்துட்டு. ஓ damn it. டார்கெட் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுறது? என்ன பண்ணணும்? அவுட்புட் 4 டார்கெட் 9. ஓ, இண்டெக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணால் போதுமா? ஓ தென் ஃபைன். ரிட்டர்ன் ஐ பார்ப்போம். ஓகே, சாரி, இல்லைன்னா ரிட்டர்ன் -1 பிரிண்ட் பண்ணணும். நான் கொடுக்கவே இல்லையே, கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின். ஓகே, இதை காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதான் கன்ஸ்ட்ரைன்ட் செட் பண்ணி வச்சுருக்கான், பைனரி சர்ச்சில் தான் பண்ணணுன்னு. இல்லை சம் கரெக்ட். ஓ மை காட், ஐயே இனிஷியலைஸே பண்ணலை. ஓகே, ஆக்சுவலாக நான் இது இப்படி பண்ணக்கூடாது. ஓ, டிவைட் அண்ட் கான்கர் பண்ணணும்ல, லைக் மெர்ஜ் ஷார்ட் மாதிரி. ஓகே, இதில் என்ன பண்ணியிருக்கான், லோ ஹைன்னு செட் பண்ணோம். அதாவது அரேயோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ப்ளஸ் லாஸ்ட் எலமெண்ட் மிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், டிவைடட் பை 2 போடணும். இப்போது மிட்டு ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட் கேஸ் என்ன இருக்கும்னா அரே ஆஃப் மிட்லாவே இருக்கலாம்.
ஃபஸ்ட்டு ஐலே. அப்படி இல்லை, எக்ஸ் வந்து கிரேட்டராக இருக்குன்னா இது சார்ட்டடாக தானே இருக்குது. ஸோ அது ஆப்வியஸ்லி இக்னோர் லெஃப்ட். லோ சிக்கல் டு மிட் ப்ளஸ் 1. ஓ, மிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ? ஓகே ஓகே ஓகே. இல்லை, லோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். இது விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே, இதை நான் லீனியர், ஓ காட், லீனியர் சர்ச்சில் ட்ரை பண்ணேன். பட் இது பைனரி சர்ச்சில் தான் சால்வ் பண்ணணும். ஸோ அது பார்க்கலாம் என்னென்ன. நீட் கோட் போட்டிருக்கான். C++ல யாராவது போட்டிருக்கானா? ஆமாம், போட்டிருக்கான். Okay, leetcode 704, binary search, grind 75. I don't even know, to be honest. But basically in this problem, you're given an input of integers and you want to find the target within that array and return the index of it. And if you haven't guessed by the title, we're going to be doing binary search on this. But generally, if you're asked for algorithms that have to run in log n time, or your input data has some kind of ordering property to it, binary search might be a good thing to try. So I drew something out here in Paint, as always. And basically, binary search kind of hinges on the idea of an ordering property existing between whatever elements you're looking through. So for example, if we take a look at 3 and we look ahead, we have to guarantee that everything in front of 3 is going to be bigger than it and everything behind 3 is going to be less than it. And we do this because let's say we're looking for 9, like in this case. சரி, ஓகே. இவன் சொன்ன மாதிரி அரே எடுத்துப்போம். இது வந்து நான் அசெண்டிங் ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. 3 5 4 12 1 12. ஓகே, இப்போ நம்ம டார்கெட் வந்து 4 சாரி 9. அது டார்கெட் is equal to 9, right? Okay. ஓகே, இப்போது இதோட மிடில் என்ன? 0 1 2 3 4 5 5 ப்ளஸ் 0 + 5 என்ன? 5 டிவைடட் பை 2 போட்டா
2.5. இப்போ 2.5ல வந்து ஃப்ளோர் எடுக்கணுமா சீல் எடுக்கணுமா? ஃப்ளோர்னால் என்ன? அப்போ 3. 2.4ல் ஃப்ளோரை தான் எடுக்கணும். நம்ம வந்து மிடில் கண்டுபிடிக்கணும்னா 2. அப்போது வந்து 3 தான் மிடில் எலமெண்ட், ரைட்? 3 தான் மிடில் எலமெண்ட். -1 0 5 9 12 0 1 2 0 1 2 3 4 5. இப்போ இதெல்லாம் வந்து மிடில் இருந்து ரைட்டு, சாரி லெஃப்ட்டு ரைட். இப்போது மிடில் நமக்கு வந்து டார்கெட் வந்து 9. 3 வந்து டார்கெட்டா? ஆப்வியஸ்லி நோ. ஸோ 3 டார்கெட் வந்து இப்போது டார்கெட் வந்து 9, மிடில் வந்து 3. அப்போது டார்கெட் வந்து கண்டிப்பாக ரைட் சைடில் தான் இருக்கும். ஸோ ரைட் சைடில் சர்ச் பண்ணணும். அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். We know that since everything here behind is less than 9 or is less than 3, it's also going to be less than 9. So we can completely eliminate this search space. And now we only have to look here, right? And how we're going to do that is we're going to basically first initialize 2 pointers, one pointing here, the other pointing here. Okay. Right? And every time we're going to calculate the middle. So in this case, let's say it's 5. And we're going to compare. We're going to say, okay, 5, are you 9? If you are, we're going to immediately return. But if you're not, are you less than or are you greater than? In this case, it's less than. So we know that everything before the 5 and including the 5 is going to be useless in our search for 9, right? So we can eliminate this. And now we can update our left pointer to be in front of that 5 itself. And now we only have to look here, right? And we repeat this search over and over and over again until we break the condition. Generally, it's while left is less than or equal to R. So let's get it. So we're going to initialize our pointers. So it's going to be 0. And our right's going to equal to... Right's going to equal to nums dot size -1. I'm going to say while left is less than or equal to right. Yeah. We're going to say, we're going to calculate our middle. So we're going to say int m is going to equal to L plus right minus L divided by 2. We do this right here in order to avoid an overflow error. This is just really good practice. You can also do in order to avoid minus L divided by 2. We do this right here in order to avoid an overflow. இவன் எப்படி கொடுத்துருக்கான்? So hey guys, welcome back to my channel. Hope you all doing so good. Order ஓகேவா 0.5 கிடைக்குமா? ஆனா இன்டிஜரா கன்வெர்ட் இருக்கு, ஷார்ட்டடா இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ 9ஓட இண்டெக்ஸ் which is 4 வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும். இப்போ நம்ம எப்படி பைனரி சர்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா,
அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம், லாஸ்ட் எலமெண்ட்டை எண்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போம், லைக் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸை. இப்போது நம்ம மிடில் எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிப்போம். ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஷார்ட், லைக் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ், லாஸ்ட் எலிமெண்ட் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ், அடுத்து மிடில் கண்டுபிடிப்போம். மிடில் அப்படின்னா ஆப்வியஸாக நடுவில் இருக்கிற இண்டெக்ஸா, அதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் எண்ட் டிவைடட் பை 2, 0 ப்ளஸ் அதோட இண்டெக்ஸ் என்ன 5 டிவைடட் பை 2. இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2.5 கிடைக்குமா? ஆனால் இன்டீஜராக கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற லைக் டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் மட்டும்தான் நமக்கு எடுத்துக்கும், விச் இஸ் ஃபைன். ஓகேவா? இந்த 2 தான் வந்து நமக்கு மிடில் எலிமெண்ட். ஓகேவா? இப்போது ஃபார் லூப்பில் போய்கிட்டே நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? இஃப் கண்டிஷன் எழுதுவோம். லைக் ஒரு ஃபார் லூப் போட்டு ட்ராவல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இஃப் கண்டிஷன் போட்டு, இப்போது இந்த டார்கெட் எலிமெண்ட் வந்து மிட்டை விட லெஸ் தேனாக இருக்கான்னு பார்ப்போம், விச் இஸ் ஒன் கண்டிஷன். இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து டார்கெட் வந்து மிட்டை விட கிரேட்டராக இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து மிட்டை விட கிரேட்டராக இருக்கான்னு பார்ப்போமா? டார்கெட் வந்து மிட்டை விட கிரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா, நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், இது வந்து ஒரு சார்ட்டட் அரே. எப்போவுமே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சார்ட்டட் அண்ட் அசெண்டிங் ஆர் சார்ட்டட் அண்ட் டிசெண்டிங்னா மட்டும்தான் பைனரி சர்ச் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷனுக்கு வருவோம். இஃப் த மிடில் எலிமெண்ட் வந்து இது டி, ஓகேவா? இஃப் அந்த மிடில் எலிமெண்ட் வந்து லைக் டார்கெட் வந்து மிடில் எலிமெண்ட் விட கிரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு கண்டிஷன் எழுதுவோம்னு சொல்லியிருந்தேன். டார்கெட் வந்து மிடில் எலிமெண்ட் விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் எழுதுவோம்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ வந்து டார்கெட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் மிடில் எலிமெண்ட். ஓகே, மிடில் எலிமெண்ட்டை விட டார்கெட் வந்து கிரேட்டராக இருக்குது. அப்போ எந்த சைடு இருக்கணும்? அசெண்டிங்கில் இருக்குது. மிடில் எலிமெண்ட்டை விட டார்கெட் எலிமெண்ட் கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னா ஆப்வியஸாக ரைட் சைடில் தானே இருக்கணும். இந்த சைடில் தான் நமக்கு ஆன்சர் இருக்கணும். வெரி சிம்பிள். எல்லாமே சார்ட்டட் அசெண்டிங்கில் இருக்குது. இப்போ நமக்கு நடுவில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டை விட டார்கெட்டில் இருக்கிற எலிமெண்ட் வந்து கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னா ரைட் சைடில் தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஈக்குவல் டு மிடில் ப்ளஸ் 1 பண்ணுறோம். ஸோ அடுத்து ஸ்டார்ட் இங்கே வந்துடும். ஓகேவா? இல்லை டார்கெட் எலிமெண்ட்டை விட மிடில் எலிமெண்ட் வந்து ஸ்மாலாக லைக் கிரேட்டராக இருக்குது, டார்கெட் எலிமெண்ட் வந்து மிடில் விட கிரேட்டராக இருக்கான்னு இப்போ பார்த்தோம். இப்போ வந்து மிடில் வந்து டார்கெட் எலிமெண்ட் விட கிரேட்டராக இருக்கான்னு பார்ப்போம். மிடில் வந்து கிரேட்டராக இருந்து டார்கெட் எலிமெண்ட் வந்து ஸ்மாலாக இருந்தால் ஆப்வியஸாக இந்த பக்கம் இருக்கும், லைக் வேல்யூஸ் இருக்கும். இந்த இடத்துல தான் சிம்பிள் ஸ்டார்டிங் வந்துருச்சு. ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக். என் பேர் ஆதித்யா. இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம சேனல் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரிதம் சீரிஸ் தமிழில் இருக்குது, மிஷின் லேர்னிங் சீரிஸ் தமிழில் இருக்குது, அண்ட் கோடிங் டியூட்டோரியல் சீரிஸ் தமிழில் இருக்குது, அண்ட் நிறைய பிளேலிஸ்ட் இருக்குது. யூ கேன் கோ செக் இட் அவுட், ரைட்? ஸோ இன்னைக்கான கொஸ்டின் பைனரி சர்ச். Given an array of integer nums which is sorted in ascending order and an integer target, write a function to search target in the nums. If the target exists, then return its index. Otherwise, return search. Search we can just declare a function search. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும், ரைட்? பைனரி சர்ச் வந்து எப்படி ஸ்க்ராட்ச் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ யூ கேன் கோ செக் இட் அவுட். அண்ட் சேம் இந்த வீடியோ நான் வந்து என்ன கோட் பண்ணியிருக்கேனோ அதை தான் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன். லெட்ஸ் கெட் இன் டு த இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஸோ சப்போஸ் பைனரி சர்ச் பற்றி தெரியுதுன்னா யூ கேன் கோ செக் திஸ் வீடியோ, ரைட்? அண்ட் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we can just declare a function. We can define a function named binary search. So binary search into the last element e by 2 நம்ம எழுதுவோம், ரைட்? s plus e by 2 நம்ம எழுதுவோம். அதாவது ஸ்டார்ட் plus n by 2 தான் வந்து மிட் பாயிண்ட். பட் ஆனால் நான் இங்கே வந்து s plus e minus s by 2 எழுதிருக்கேன். பிகாஸ் ஏன்னா வந்து இப்போது நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பாருங்கள், கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸில் வந்து 10⁴ கொடுத்துருக்காங்க. அட் சம் கேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 2 இன்டீஜர் ஆட் பண்ணும்போது இன்டீஜர் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும், ரைட்? இன்டீஜர் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிடும். இட் மீன்ஸ் தட் தெர்ஸ் அப்பர் லிமிட், ரைட்? அப்பர் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் லைக் 2 power 31 - 1 ஆர் சம்திங் இருக்குது.
ஸோ இந்த அப்பர் லிமிட்டை வந்து தாண்டிடுச்சுன்னா நம்ம இன்டீஜர் அடிஷன் இட் வில் கிவ் இன்டீஜர் ஓவர்ஃப்ளோ. ஸோ அந்த இன்டீஜர் ஓவர்ஃப்ளோ அவாய்ட் பண்ண ஐம் யூசிங் திஸ் ஃபார்மேட், அதாவது ஸ்டார்டிங் ப்ளஸ் n மைனஸ் s/2, ரைட்? ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஒன்லி திங் தட் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். மிச்சது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ பைனரி சர்ச், பேசிக் பைனரி சர்ச். ஓகே, இவன் கொடுத்துருக்க அல்காரிதம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். while low less than or equal to target லோவை தானே மாற்றுறோம். டமாஸ் இது ரிக்ரெசிவாக நடக்குது. ஸோ லோ
6 7 8. சிம்பிள் இன்ட்யூஷன். ஒரு வேல்யூ இருக்குது, நம்ம வந்து மிட்டை வச்சு தான் கண்டே பிடிப்பேன். இதில் மிட்டில் தான் உனக்கு ஆன்சரே வரப்போகுது. ஸோ லோ, லாஸ்ட்டு, மிட்டு ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுறோம். ஒரு எலமெண்ட் வரும். ஓகே ஃபைன். லாஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது. அந்த எலமெண்ட்னா ஓகே, இப்போ அந்த எலமெண்ட்டோட கிரேட்டராக இருக்குன்னா கரண்ட் எலமெண்ட், அதாவது கரண்ட் எலமெண்ட் வந்து சின்னதாக இருக்குது, டார்கெட் வந்து பெருசாக இருக்குது. ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். and இப்போ நான் மிட்டு கண்டுபிடிக்கணும். மிட்டு எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? மிட்டோட இண்டெக்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கணும். இண்டெக்ஸ் வச்சு தான் இது பண்ணணும். ஸோ ஷிட் messing up this thing. டிவைட் பை 2. இப்போ மிட் வந்து எனக்கு கிடச்சிரும். எஸ் மிட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படி இல்லை.
my god, sorry man. Okay. Okay, I'll be back in 5 minutes.
Okay, I'm back again. இப்போ என்ன பார்க்கணும்? Oh shit, 1 minute, 1 minute. Okay, binary search. First last occurrence. இது என்னன்னு பார்ப்போமா? ஓகே, ஈஸின்னு மீடியம் போட்டு வச்சுருக்கானுங்க. given an array of integers sorted in non-descending order, find the starting and ending for 3 and 4. See, find the first and last position of element in given an array of integer numbers and sorted in non-descending order. Non-descending order na non-decreasing order, since அப்போ இது வந்து increase ஆதான் போகும். So ascending order, right? ஆமாம், 5 7 obviously. Find the starting and ending position of given target value. If the target is not found, you must find. Okay, big complexity. First, use binary search. When your mid value will be equal to target, then use 2 different binary search on left part. Oh, priyala. First, use binary search. Sorry. When you use your mid value will be when your mid value will be equal to the target, then use 2 different binary search on the left part and right part of the mid. Easiest. I'm going for 3. Two times binary search. அப்போ புரியல. இல்லை, இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்கான்? 3 and 4 ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கான். இப்போ அதோட வேல்யூவை வந்து given an array of integer. Oh dear lord, புரியலையே.
Start traversing the array from back using a for loop, starting from the last index and moving forward. Check if the current element matches the target. If the target element is found, break out of the loop and print the return index. And if the target element is not found after traversing, இவன் என்ன இது dear lord, ரெண்டு பைனரிஸ் சூஸ் பண்ண சொன்னானுங்க. பண்ணியிருக்கான். can't understand this. எனக்கு ரெண்டு ஃபார்லோ, அதாவது பைனரி சர்ச்சில் பண்ணுறான்னு தெரியுது எனக்கு, பட் அது ரெண்டு வாட்டி எதுக்கு பண்ணுறான்? ஓ டியர் லார்ட், இரு, நான் இதுக்கு இங்கே சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இவனே கொடுத்துருப்பானே, எங்கே கவுண்ட் அக்கரன்ஸ் இன் சார்ட்டர். நோ, திஸ் இஸ் நாட் தட். இது ஓகே. Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely index of x. Let me give you an example. So if I give you x as 8, which is the first occurring index over here, which is index 3, which is the last occurring index over here, which is index 5. So you have to return me a pair of the first and the last occurring index. Imagine I give you the x as 10. In that case, do I have 10? No. So you will have to return me. இரு, அப்போ இதை வந்து ரெண்டு ஃபார் லூப்பில் போடலாம் தானே? 10 சும்மா பண்ணி பார்ப்போம், யாருக்கு கேட்க போகிறா. Who gives a shit about this? லீனியரில் பண்ணா என்ன, செமி லீனியரில் பண்ணா என்ன? ஒரு வெக்டார் தானே, வெக்டாரே எடுத்துக்கலாமே. வெக்டார் ஆன்சர், வெக்டார் ஓ டியர் லார்ட் ஷிட். ரெண்டு ஃபார் லூப்பை போட்டு முடிச்சு விட்ட போகிறேன்.
சரி இப்போ வந்து சம்மா டார்கெட்னா answer dot push answer dot push back what I need to do I right இண்டெக்ஸ் தானே இது பண்ண சொல்லியிருக்கான் 0 1 2 3 ஓகே அப்போ இண்டெக்ஸு ஐயே அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்போது இதை தூக்கி j n minus 1 greater than or equal to 0 j plus oh no sorry j minus okay j is equal to target j return answer ரன் ஆகுமா டைம் லிமிட் எக்ஸிடர் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பவரில் இல்லை இருக்குது 10 பார்ப்போம் லெட்ஸ் ஹோப் அவுட்புட் ஓகே சாரி பிரேக் யூஸ் பண்ணோம் ட்ரிக்கியாக ப்ளே பண்ணலான்னு பார்த்தா என்ன ப்ளே பண்ணிட்டானுங்க ஷிட் minus 1 and minus 1. Imagine I give you x as 11. Do I have 11? Yes, but there is only one occurrence. So that one occurrence will be the first occurrence, and that one element, that one index will be the last occurring index as well. So I'll be returning index 6 and index 6. So I've given you 3 different examples. So if this problem comes up in an interview, what is the first solution that comes to your brain? The extreme naive solution that I can think of is doing a linear iteration on the array. Basically, I go via every element. Imagine I give you x as 8. So what I no more minus 1. No need to change it. Just change the last. Again, I'll move to the next. And this time, Travis, no. Yes, this is the first occurring. Like first time I found out 8. So if I get it equal to x, what I'll check is first minus 1. It is. I'll replace it with the index. And I'll not check anything for the last. Oh dear lord. இரு இது இப்படியே இருக்கட்டு
second is equal to என்ன J obviously ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது நான் வந்து first comma second oh my god வந்துரு வெக்டாரா ரிட்டர்ன் பண்ணோம் இப்போ ரன் ஆகு யூ கேன் டூ இட் யா ஆனால் டைம் லிமிட் எக்ஸீடட்னு வரும் பட் வாட் Okay, 1 minute.
So if you remember one thing, what was lower bound? Come on guys, remember it was the smallest index where the element at that index was greater than equal to, very very important, greater than equal to x, correct? What was upper bound? Upper bound was the smallest index where array of index was greater than x, not equal to, greater than x. So can I say if x is 8 and if I say give me the lower bound of 8, give me the lower bound of 8, where will that point to? That will point to here, that is for sure, which is index 0, 1, 2, 3. That is definitely going to point to index 3, because if I'm finding the lower bound of 8, this 8 is greater than equal to 8, so I am getting the lower bound. But how do I figure out this one? This is when I will be using the upper bound. So if I say upper bound of 8, what is upper bound of 8? It says first element that is greater than 8, that is greater than 8, thereby it will somewhere point here. It will somewhere point here, correct? So can I say one thing for sure? If I do a -1, whatever index it gives, if I do a -1, then it will be pointing here. So the lower bound points here and this one together. So what I'll be doing is, first I'll be writing a binary search to find out the first occurrence, then I'll be writing a binary search to find out the last occurrence. So let's first start the first occurrence thing. Now let's assume that first is stored as -1. And what is the standard protocol of binary search? Low will be pointing to the 0th index and high will be pointing to the last index, which is the 7th over here. So the standard protocol says we will have to find out the middle, and the middle is nothing but low plus high, that is 0 plus 7 by 2. So 0 plus 7 by 2 will be 3.5, which will be taken as 3. So mid will be pointing to 8. So can I say one thing for sure? That I have figured out a 8 because x was 8. So can I say one thing for sure? I have figured out a 8 for sure. I've got an 8. So I'll be like, hey, I got a 8. Okay, fine, I got a 8. Let's replace this. I got an 8 at the third index. I got an 8 at the third index. What am I looking for? First index. Now what is the definition of the first index? Will you look for this side or will you not look for this side? Ask yourself. You'll be like, hey Striver, it's better to look for on the left. It's better to look for on the left because the more we go on the left, the index will reduce. The index will reduce, and that is what I want. I want the first occurrence. If I go on the right, I'll get the later occurrences, but I want the pre-occurrences, so I'll have to go to the left. This is the reason the right search space will be eliminated. Got it? So what I'll do is, I'll simply go away, take this high, and I'll put it over here. Perfect, amazing. So I put it over here. Next time, I have mid over here for sure. That is where the mid will go, 0 plus 2 by 2. What do I have? I have again 8, which is same. I'm like, where are you? You're at index 1. So I'm sure, since I'm going left, whatever index I'll get will be small. So I'll replace it. Amazing. So I'll again have to go left because I need a lower occurrence. So the right one will get eliminated. Thereby this high, which was here, will end up pointing to this portion. Again, the mid will come up over here itself. Can I say one thing for sure? This element 2 is not equivalent to x. So I'm like, it's not. You'll have to go on the right and find where. Why? Because this 2 is lesser than 8. So I'm sure on the left, you'll not find 8. You'll have to go to the right. To the search 8, to search 8. So I'll be like, okay, I have to go to the right. So I'll move low to mid plus 1. So it goes. The moment you move low, you see what happens? Low crosses high. And apparently, as of now, you've got the first occurrence as 1. So this is how you can easily get the first occurrence. I'll take another example to explain you. What if the mid was not 8 and something else? I'll also take that example. Don't worry about that. Let me now try to find out the last occurrence. Again, you'll keep the last as -1. And we'll do the standard protocol of binary search of keeping low and high where it is. And initially, mid will be pointing to this. What do we get? We get 8, which is equivalent to 8. So I can say, okay, I'm getting it at third index. Perfect. If I'm looking for the last occurrence, will I go on the left or will I go on the right? Think yourself. I will go on the right. Thereby, I will simply move low here because there's no point in searching here because I've already got here. Now for the later occurrence, I have to go to the right. Let's move. Perfect. எனக்கு ஒன்று தோணுது, பண்ணி பார்ப்போம். The fuck was that problem? இருக்கு. First and இது இப்படி இருக்கட்டு. இப்போ வந்து
Perfect. This time, where will the midpoint ahead? Code links in the description. Make sure you check it out from there. And you can keep it in parallel in case you want to figure out your language code. So I'll have to write the pseudocode now, right? So let's write the pseudocode for first at first. So I'll write probably a function. I'll take an array and I will say, okay, n, and I'll take x. I'll keep the low as 0. I'll keep the high as n minus 1. And I'll keep the first. It's very important to keep the first as minus 1. So I'll keep it like this. What's the next step? I'll write the pseudo element right at the start of the mid. What if I change the x to something as, let's say,
ஓகே, எனக்கு சூடோ கோட் பார்த்தா முடியும்னு தோணுது, பார்ப்போம். Right? So let's write the pseudocode for first at first. So I'll write probably a function. I'll take an array and I will say, okay, n, and I'll take x. I'll keep the low as 0. I'll keep the high as n minus 1. And I'll keep the first. It's very important to keep the first as minus 1. So I'll keep it like this. What's the next step I'll do? I'll say while low lesser than equal to high. That's one thing for sure. Now what do? I know one thing for sure. If, okay, I need to find out mid according to the standard protocol of binary search. Low plus high by 2. We do that. What's the next thing we will do? The next thing we'll do is, if array of mid is equal to x, I know I've figured it out. So my first will say, I got it at mid. And now I need a lower index. I need my first occurrence. Maybe I'll go on the left and see if he is there. So I'll say, hey, hi, please go on the left. So in binary search, we usually did not do this while we did a equal to, but we will do it over here. Amazing, perfect. What's the next job? Else if what can happen? Else if you'll be like, whatever you're standing at, that's actually smaller than x. So right, you have to go to the right to find it, because I'm smaller, dude. I'm smaller. Left will be more smaller. Go on the right. Okay, I'll go on the right. And the else part will only be one thing, which will be high equal to mid minus 1, because the else will be nothing but when the mid is greater than x, because these conditions are bad. So this is what the function will look like. Pretty simple. If this part never gets executed, the first will stay as minus 1. So this is how I can find the first occurrence. What about the last occurrence? Let's try to write it. I'll write array, I'll write n, I'll write x. Perfect. Again, I'll take the low as 0. Again, I'll take the high as n minus 1. This time what I'll do is, I'll try to basically figure out the last. So the last will be minus 1. And I'll start with while low lesser than equal to high. Same concept. I'll figure out the same standard protocol of binary search, like the mid. And what's the next thing? If array of mid comes out to be x, what will I do? I'll be like, okay, this can be my answer. This mid can be my answer. And maybe I have to find it. I'm looking for the last. So I'll not go on the left. I'll try to go on the right. So eliminate the left search space, or maybe lesser space. So low equal to mid plus 1. That is what you will do. Pretty simple. What's the next thing? What if I am smaller than x? You're not finding it. You have to go to the right and find it. You haven't found it out yet. Okay? Or else high will be like mid minus 1. Perfect. And at the end, you can return this particular last. And if this never happens, the last will stay as minus 1. So these are the couple of functions and the pseudocode for this one. So as you can see, I've written both of the functions over here. Please make sure that at first you call for the first occurrence. Don't just call for the last occurrence blindly. Call for the first occurrence and array of n and k. And in case you don't find it, in case it returns as minus 1, straight away return minus 1. Do not waste another logarithmic of n to find the last occurrence, because if the first occurrence is not there, there will never be a last occurrence. So be careful about this. These minor things might help you in interview, because a lot of times people are like, I'll just call this and I'll return. This one line can save like logarithmic base to n time complexity. Okay, looks like we did a mistake. Let's see where. Line number 28. Oh, my bad. Should be last. Okay, runs. Let's quickly submit it and see if it is running fine. Should be. It does. So going back to the course, I can say that this one is done. What is the next problem? Count occurrences of a number in a sorted array with duplicates. Done. What is the next problem? Like, I'll just... மைண்ட் ஃபாகியாக இருக்கு. சரி, இதை மட்டும் பார்ப்போம். Shit.
எனக்கு அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் புரியுது, அதுக்கப்புறம் உள்ளதான் என்ன பண்ணுறான்னு தெரில. ஓ மை காட், மை பேட். Explain this with drive. I couldn't understand. எழுதி பார்த்தா புரியும். Okay, I guess we have to end this. Maybe night I'll come back, I guess. Okay, bye.